Okay, sir. How's ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯚ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯊꯥꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯂꯥꯏꯚ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯊꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯣ ꯅꯣꯏ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯌꯦꯡꯉꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯁꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯒꯦ ꯌꯥꯔꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯎꯔꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯟꯁꯤ ꯁꯦ ꯏꯇꯦꯟ ꯇꯦꯟꯕ ꯂꯦꯛꯆꯔꯅꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯃꯦꯒꯅꯦꯇꯤꯛ ꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯒꯣꯏꯡ ꯇꯨ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯃꯦꯒꯅꯦꯇꯤꯛ ꯋꯦꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯊꯥꯔꯣ ꯄꯤꯛꯇ꯭ꯔꯨ ꯄꯤꯛꯄ ꯆꯦꯞꯇꯔꯅꯤꯁꯦ ꯄꯤꯛꯇ꯭ꯔꯨ ꯄꯤꯛꯄ ꯆꯦꯞꯇꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯍꯪꯗꯣꯔꯤ ꯁꯣ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो सी मतंग दखोय हरब डिस्कस तौजी ईएम वेव यमो इहान हांबदा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हाबजे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव हाबजे करीना प्रोड्यूस तौ हैडी एन ऑसिलेटिंग चार्ज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यारबा नंगी ngasai source हाबा कांदा से इसमा हायो oscillating charge ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯇꯨꯒꯤ ꯑꯣꯁꯤꯂꯦꯁꯟ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯄꯤꯌꯣꯔꯂꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯄꯤꯌꯣꯔꯂꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯃꯦꯒꯅꯦꯇꯤꯛ ꯋꯦꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔ ꯁꯣꯔꯠ ꯅꯣꯠꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯍꯥꯏꯔꯞ ꯏꯔꯛꯀꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯞ ꯈꯪꯖꯜꯂꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯣ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ electromagnetic wave ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯁꯤꯂꯦटिꯡ ꯆꯥꯔꯖ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯣꯁꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯁꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯖꯤ ꯏꯐ omega is the frequency of the nangi oscillating charge nangi karigumba oscillating charge to give frequency to omega oitagadi then however electromagnetic wave ki frequency to frequency of electromagnetic wave will also be kai waida baharo omega in other words nangi electromagnetic wave ki nangi frequency duga source ki oscillating charge ki frequency duga manani haba oscillating charge which is the source to gi nangi oscillation ki frequency duga managani yeah bro yeah very simple then next nangi electromagnetic wave to koi composition am thai my composition ma ji kari yauri haba and the composition of electromagnetic wave so electromagnetic wave to koi kari yauri hairagadi nangi both electric field and magnetic field it consists of electric and magnetic fields electric shana e harazi and magnetic fields electric and magnetic field yauri electric and magnetic fields yauri and they are perpendicular electric field and magnetic field ni electric field and magnetic field are perpendicular to each other the electric field and magnetic field ani perpendicular hoinai and also and both are perpendicular to the direction of electromagnetic wave nangi wave ki nangi direction to the wave electromagnetic wave ki propagate toriba direction to the perpendicular way e ju b ju animal perpendicular hoinai adu animal nangi direction of electromagnetic wave nangi propagate toriba direction to the perpendicular way sigi diagram je hairab akoina sida class nangi class 12 ta kaida council gi natraga cbs gi hangam gani ko nangi lap sign manbam he gen badu suppose in x hairo sina y hairo sina z axis ni loro axis se faja faja na khang darkar ni ko suppose ai smai ye ge je x axis lom da smai nam yo yaraba so electric field vector do sida oscillate tawre electric field vector is oscillating yaraba good along the x axis adu magnetic field in nangi y axis lom da oscillate tawren khalo y axis lom da yaraba good and yek pagi diagram ji यार ये सुमाई तुम एक्सेल हो किदम फजद्र बस सर के यार सुमाई ना हरब एक्सेल हो से अखोने सिदा खंग दउसी कइनो नगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दुनी को x रिप्रेजेंट तौदोइसी
करमबना x लेनी करमबना y लेनी अदो कोई खंगाई होनजी को नगी x लोमजिना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ना ऑसिलेट तौरिबा डायरेक्शन दुनी यारबो हाबिदा कोइने सिदा हायरगना ब्लू ना रिप्रेजेंट तौरिबजी ब्लू ना रिप्रेजेंट तौरिसी कइनेबा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो ग्रीन ना रिप्रेजेंट तौसिना कइनेबा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कइदो बगिनो से कोइना पर्टिकुलर होइना सी ग्रीन ब्लू पंगी इबे यादबरा याद्रिबे मरम करिनो कोई हायरक्सी याद्रिबे मरम करिनो कोई हायरक्सी याद्रिबे मरम हायरक्की गुड अदुना सुमाइना मु सिंग्रो गुड यारे यारे यालसी in other words electric field का magnetic field का perpendicular ओइना हल्लू अदु अनिमक से कनादा मु perpendicular होइगदबा direction of the propagation z सिने नंगी direction of em wave ni this is the em direction of propagation high z represents the direction of propagation of em wave hayeng mana question do hangak targadi direction je kaina represent tawni hargadi swadi isallu direction of propagation of em wave से direction of propagation of em wave की नगी direction of propagation is given by kanana piga dage hai that is given by har kanagi e cross b never forget this e cross b never yaraba e cross b cross e na teko je e cross b aduna khoina sida ha giba kaido bagi particular nangi electric field of x hello hai je kaido baino e cross b oitaragadi hause aina piriba example ji goina e ji I oiraba aduga nangi b sina gari j the e cross j I cross j is gano k that is j lom the sale chuma bo सिगी याम सिंपल ओइबा सिगी एक्सप्रेशन जे सिगी नॉलेज सिदगी अखोई फजा फजबो क्वेश्चन होला का दोइनी खंगजलो स्टार मार्क थाजलो then next speed of the electromagnetic wave electromagnetic wave की स्पीड है बजे it is given by 1 by root over epsilon mu को माने where epsilon है बजे कई के माने बा epsilon not epsilon r mu से नगरी mu not mu r यंदा रबो गुड अब इन वैक्यूम ददी इन वैक्यूम ददी कोई करी है बे यार नगी नगी epsilon है बजे epsilon not खक्तनी epsilon जे epsilon not नी n नगी mu से ना mu not नी सिंबल जिंग खंगी को so speed of light in vacuum is root over epsilon naught mu naught and it is approximately 3 into 10 to the power 8 meter per second. It is approximately 3 into 10 to the power 8 meter per second. Yeah, Rabu, very important expression. Yeah, Rabu. Next, kay wali. Speech में यार है अमन yung refractive index की definition. Refractive index new है of a medium. Medium में भी refractive index कोई कमा इवे है. Refractive index of a medium has the speed of light in a vacuum divided by speed of light in the medium. C से नगरी speed of light in the vacuum divided by B से नगरी speed of light in the medium. Speed of light in the medium. Medium to the light बनेंगे speed तो नहीं. Which is equals to सीधे कहीं का माना बा 1 by root over epsilon and mu divided by C ना कहीं का माना 1 by root over सर माथा की जो है air dadi epsilon naught mu naught vacuum natraga air dadi si oidauba medium dudana root over epsilon and mu oidauba which is nothing but root over haga epsilon mu divided by epsilon naught mu naught epsilon haibasidi epsilon naught epsilon r yaure mu sina mu naught mu r leire divided by epsilon naught mu naught loi kangna kharaga kai leire haro so refractive index of the medium is root over epsilon r mu r kangni ko ja so refractive index in terms of nagi relative permittivity and permeability. Sibo yaribo? Sibo yaribo? Yari. Amane yung sida next step ta. Energy contribution. I see idrikanda sma ige. Nangi relation between the magnitudes of electric field and magnetic field. Electric field का magnetic field का ये नंगी magnitude U हरडी. Electric field की magnitude है बस यार वो सी magnitude है बस सर कितना सोरे amplitude है
यारबा एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड है तो ई हाबजे करिगा मानगे हाई कांसिदा नंगे सी टाइम्स बी ने यारबो और हागा सी हाबजे करिगा मानबा इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड गंतारबो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड हयें करिगुंबा क्वेश्चन तने नंगे पिक वैल्यू अदगी आरएमएस कान खरा तौरक तारगा दी तौरक तारगा दी सिरा नंगना खंगदबा नंग सिदा सिनरिबा ई अदुगा बी मखैजे सिदा नंगी आरएमएस वैल्यू नि कावनु यारे को जे गुड अदुगा और हारगा सिदा मसु इयु the big value मखै कंपेयर तौगे हारगना c times e b node और c हाबजे करिगा मानबा e node divided by b node नि कावनु यारबा सिदा नंगी सिनरिबा e node b node सिना करी नंगी big value मदी ngasa कोने वेव फॉर्म एक पकांदा करी वेव फॉर्म यो साइन की वेव फॉर्म एक थ्रो साइन की ददी मागी आरएमएस वैल्यू मागी पिक वैल्यू लई पिक वैल्यू अदे आरएमएस वैल्यू नखै सेंग सेंग पलक तारगदी फजना खंगहौ हाबा फजना खंगहौ आरएमएस का पिक वैल्यू गदी खंगे को पिक पिक हाबजे करिगे मानबा √2 टाइम्स नगी आरएमएस वैल्यू √2 टाइम्स आरएमएस वैल्यू सिन भाई आइको जे ए सीधा कहिदे तमकी बदी सिबो यारबो सिबो यारिबो सीधा लेरिबा सी सिना करिनो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम हौजिंग नंगी डिस्कस तौरिबा मीडियम वेव तुना ट्रेवल तौरिबा मीडियम दुगी स्पीड नि वैक्यूम गे दुम ओइनी हाबा लेते को मीडियम दुगी स्पीड नि सिबो यानारिबा अमता हारो so far so good this is going to be the last foundation class ko this is going to be the last foundation class after this akoi revision lag to rabani amane youtube da yengi basingi hoina revision akoi gi se online da youtube da nungti gi revision tawriba class timing da live thagani ko live free da live thagro matung gi record yengbagi ondi charge khara lani ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯈꯔ ꯂꯩꯅꯤꯀꯣ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯏ ꯑꯜꯒꯣꯔꯤꯊꯝꯒꯤ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯠꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯡ 6ꯇꯒꯤꯅ ꯄꯨꯡ 9 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯇꯣꯇꯦꯜꯂꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯌꯥꯔꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯈꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯋꯥꯟꯁ ꯅꯪ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯞꯇ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯈꯩꯅ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕꯁꯤꯡ रिवीजन की ओइना पुंग तरुक तगी पुंग मापन बाबा फॉर रिवीजन क्लास विल बी टोटली फ्री लाइव लाकनी फ्रॉम 6 to 9 am लाइव ओनली record available or no record will be available on YouTube record yenge hai taragadi nangi sar samuk lani haba paisa thinarani it's better not to nangi kaya tare se what's the record just live to yang ho nang kai live to yenge haragadi 6 to 9 and the revision starts from March 9 ko yare next ngasa ko ni ige torba energy contribution of electric and magnetic field magnetic field components hai je akoina khange electromagnetic wave ta electric field magnetic field yawi haire adu makhoi energy contribution je jaman energy contribution of electromagnetic field components in an electromagnetic wave is same hai hoga there is nagi energy contributed by nagi electric field E should be also energy contributed by kanana B ne that is in other words that is har akhoi smai ibe yabra total energy ka ibaje khidang akhoi swai da ibaji nungaite in terms of energy density the heg inai energy density of E should be equals to energy density of B sumaina jo hai nei boko adi electric field ki energy density kai manai half capacitor ka tamgi badu electric field ki density half epsilon naught E square equals to half nangi B square divided by mu naught where symbols have the usual meaning in a vacuum ki niko kaim palak tar देखो vacuum da naina si यार अब गुड सिमा खंगो where haraga
U E haizise U macha, that is energy density of kanagi electric field gi, which is half epsilon naught E square, which is also equal to section lukozi. See the seasonary E is a, remember RMS value ni, RMS value ni. Ayang mana peak value ka hara de kedawada half epsilon naught peak value have the kari mane root 2 times E na troje. Sorry kaino ne peak value hai taraga di E naught divided by root 2 ne. Ganda bro in hanging is the E naught se na kaino peak value RMS has the E naught by root 2 E draw good. Ado koren lasa ka ibe ai half epsilon naught E naught square divided by 2 niko kawanu, where E naught is the peak value which is E naught square epsilon naught E naught square divided by 4. Never forget this. N haraga U nangi B haize, that is energy density of magnetic field. Ado shidi kai manaba half B square divided by mu naught, where B is the RMS value ni. Magi peak value the E ge hai tade koi kedokta re si nangi B naught divided by root 2 ka whole square ado makhada mu naught. So which is nothing but samjal le harga half B naught half la roi 1 by 4 la rani. So B naught square divided by 4 mu noni, where B naught is kaino haro peak value. Ya ribo sibo and they are equal nev they are equal sima kaunu ko se they are equal. So energy densities are same. The final the energy density of the electromagnetic wave hierarchy target. So U of the electromagnetic wave hierarchy si bukana U average so haina bani ko U average. So this is the average density of electromagnetic wave. Adi sidi kai manai electric field magnetic field anidu ki sum natro ani yauri bani anidu ki sum, but anidu ki sum hai base ka doba anidu manabanina akoi swadam de iramose. Energy density of electric field ka energy density of magnetic field ka manayeba manabanina sibo koi kama ibe yai twice U E irasu yare twice U B irasu yare twice U E gehadi U E se kariga manaba in terms of peak value damte is in terms of peak value the epsilon naught E naught square divided by 4, which is nothing but half epsilon naught E naught square, where E naught se peak value ni confuse pe yaad hai ngasai akhoi na ahan ba half epsilon naught E square khak E khibadu na E is RMS value ni hauji and scenery ba E is kaino haro peak value. Never get confused, do not get confused. Or higher nangi twice UB irasui twice UB organa epsilon B naught square divided by 4, which is nothing but 4 mu naught half B naught square divided by mu naught. Here B naught is kaino haro, it is the peak value. Ni kau ya deko si formula मैम जिंग जिंग संग को ayeng numerical da hangadi direct hangkani you should use this value E epsilon naught the mu naught ki value khanga doni epsilon naught mu naught ki value dikhang mana tro epsilon naught had 8.85 into 10 to the power minus 12 my SI unit. Mu naught had mu naught equals to 4 pi into 10 to the power minus 7 like that is mana so mana throw 4 pi into 10 to the power minus 7 haini ko se haini use this and whenever required use directly sibo basic khango sibo yare now intensity hangadi kamai to what if they ask intensity ga jis chala roisira palam sira intensity of electromagnetic wave hierarchy intensity habasidi kariga mane intensity have the power divided by kaino area power divided by area niko power have jam kariga mane energy by time ni energy by time into area energy habasidi kaino energy density into volume ne energy hierarchy. So energy density into volume energy hierarchy.
divided by nangi time into area. Yaraba? Good. This is the energy density heading aside like you do nangi U average, so U average into volume divided by area. Adi kaitani distance. Distance by time de speed. So C. Kauganuko. So intensity have a U average into C. Never forget this. Never forget this. Never forget this. So C it is speed of light in the medium. In the medium. Kaim pirak the targadi medium to kailok tare vacuum adugi value sinjelo 3 into 10 for 8. I get Sumaina, this is your intensity. This is your intensity. Intensity. U average into C. Now next. Pressure nahi is a pressure due to pressure and a force imparted by the electromagnetic wave. Basic theory होई करी होई हरम नहीं नरम के कोई एग्जाम के प्योरली एग्जाम के ना कोई कितन कोई कहता है समरी होई करी होई नहीं नरे. I think you can understand this. Understand तौनी याई को नखोइना पाजगदब अमदी लइको नखोइना पाजगदौ सिन कइनो electromagnetic spectrum do electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum की दरना की ngасagi according to frequency and wavelength की according my arrange तौबा सना फोटो थारा के अतोपा मना यावरिबा electromagnetic spectrum की मागी सिजनबम application से x-ray काय सिनै UV काय सिनै यारबो हाइरिबा मयामजिन खरा खरा खंगु aduna yare aduma homework na san ithokso any source amadagi natraga sarna su tharage sarna sangba kanda yarabo intensity formula khangani ko expression power divided by area ni. Now next loisalakador last ay displacement current haraga loisan ge pressure and force due to electromagnetic wave. You gonna khanga the electromagnetic wave it is associated with momentum. Electromagnetic wave is associated with momentum ni. Momentum the associate to momentum yawi haba momentum yauri bani. Even though magi mass habama, even though race mass of the photon or race mass of electromagnetic nagi kanozi zero ojata gajo. Even though race mass of electromagnetic wave is zero. Electromagnetic wave akoina photon ga haige bado photon is light. Light hai kan akoina visible gi part to khak ubi one ba. Visible na taba atoba part na akoina electromagnetic spectrum haire. Sir ngasi thabirapa yaroidro akoi electromagnetic spectrum giro sir gi laik ta lai yaw barbu yenge ko electromagnetic spectrum sir gi sida yaw renge yaw di thara ge sir no same lai tan bako electromagnetic spectrum kayno siwan lai lai jena se asum tham mamam ta haibirakira. Okay 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 sir gi sida ne yaw me photo tharake yare ko yare. So electromagnetic wave is associated with momentum even though its race mass is zero. See ozara so yare good. Now this is pressure je koi kamai lakani ma momentum kamai na puthokani hai targadi. Akoina nagi d Broglie wavelength tambada si nagi beduni ko sina duisi. Now momentum associated with electromagnetic wave. Electromagnetic ading asai amaga sarna soibam lere. Energy of electromagnetic wave tane sarna somlom da sum e lagre energy da makhalam su lai sida dum e razira sida dum e sira nasai du iram phani se swai dum intensity tai kanda also haraga energy of electromagnetic wave hai E equals to thank you today. Okay. E equals to haraga heights mu gain tawam laibadu
नत्रगा हाइट सी बाय लेमदा गाइन लेबदो अदु सिनसु याइको ngasai epsilon non mu ro lom da sum sin age dana sum khangi dana si kaw gini ko si kaw gini si su yai ko se energy hai kan da height c by lambda or height mu understand tabra yar abo yare yare now adu di momentum associated with electromagnetic wave hai kan da momentum je hai kan smaim ta hage je d broglie wave length ga naina ke badu lambda hai baje height by p ga mane kain to budu p is here momentum ni ko momentum linear momentum ningsum bro adu sidagi nangna p haina putoke de h by lambda ne so this is the momentum associated with photon or electromagnetic wave yaning bro adu sidagi khoi in terms of energy the e get c expression the yam to sinarabani ne tadi pa hangde g da yam hangi ji da yam hangi adu or hairaga ismai ibadi kari kai aina sida height c habdu ma hapse lo height by lambda c ma mathak da hapamin ai c ma kha lawda be abra the height by lambda is energy natro so energy e divided by c here e is energy niko ngasagi nangi electric field natre sidi energy rom da sakre so either nangi momentum to sumai irasu yai have e is divided by c hai dana how the equation 9 c then number 1 nangi ase em wave falling on nangi say 100% absorptive surface 100% absorptive surface ta absorb tawba surface am garang na fall tawlo suppose this surface sida lehlo adang electromagnetic wave am smai junction garo junction ki bagi momentum p1 hairo adu loina absorb tawramina tholak padu kya tarne haro p2 will be 0 thola ro heba then what is the change in momentum kya tare de change in momentum there is nangi p2 minus p1 p2 to 0 oidore p1 to dinga sai h by lambda neba h by lambda so it is nothing but or in other words nangi or haraga khoi si kama irasu yaba delta p habaje a change in momentum dai achauti macha im bhadau male minus am ta di jalo so mod on collocation is mod collocation ta di kai tare hero h by lambda which is equal to h by lambda sidi kai ga mana ba e by c man energy om do piraga na si sinaro yarbo this is a change in momentum ka gitari then force kya tani force imparted had f ti kariga mana re nagi change in momentum divided by time na tro avdi nagi sidoi sinage ko sidoi sinage energy divided by time aduga nagi c yandaraba good energy divided by time yarabo akoi sumai iba yare avdi c de akoi sumai no iba yabra se force le re now adudi hayeng in terms of an intensity that you haradi in terms of intensity you haradi intensity the ige haragadi ai je horen question hot pado na sinam phadu jala si bawdang khang goje whenever required ko intensity su intensity putoke hadi ai kadawam daka oi force haiba kanda ai the pressure ge se tayam ko ampeng yengi ko change in momentum ai ko pressure on the insasi then the pressure imparted to kai manani pressure imparted surface udang sa electromagnetic wave na thomba kanda line na thomba kanda pressure kya la kadage so pressure haradi pg kitang sound pressure in iraji momentum ka confuse lani pressure haradi force per unit area na tro delta p divided by a t awdi nagi e divided by a t aduga si c ne kai ke mana re du kai ke mana yam bhajabam tarakadore mo energy divided by time de kaino power divided by area de kaino intensity yanda bro amuga haye energy divided by time power divided by area intensity so you can write intensity divided by c where I is the intensity check question amani sar gi booklet su yaw bani hochi ne taswai je pang na explore tawdri hangadi ai koi de hangadi du ni important si number 2 electromagnetic wave falling on 100%
reflective surface 100% reflective surface nangi thomutar gadi surface ida leire electromagnetic waves mai jangre sangi bagi magi momentum p1 hairo si tholok pe momentum p2 hairo yengo sida purely reflective oiramena whatever sangi bukhudima loin thoglani तो p1 से जो कोई कई इरनी आई ई रोम दो इरगे को ई रोम दो इरगे हाई से ई गेजु कुशी ई दे इरगे ई बाई सी थोलक पदु जो ई बाई सी ओरोद्रा 100% reflect tawre no energy loss speed samana medium mane reflection dadi what will be the change in momentum sidina ge p2 minus p1 so p2 daina e by c lower gadi p1 dadi minus e by c lower ni because they are opposite vector form the so change in momentum will be twice e by c then ado itardi force kaya tarani change in momentum divided by time that is twice e divided by c ado se t hapo n haraga pressure imparted will be pressure force per unit area so twice e by a ct ngasai e ga e by t power by area intensity so it is nothing but twice I divided by c where I is intensity सन इरिबा मयाम जिंगसे sequence in sequence step by step और ज्ञानताना revise आउ theory वाइना numerical हंगे हरडी सीधा direct हंदुनी पोची यंगजी यारबो यारबो यारेबो अदगी हमने सना कितन सिथाबम लेरे ngasai electromagnetic wave की diagram को ये पदवाइदो आई सीधा point मचा मचा खरा सुम हाप्सन गेसे electric field का magnetic field component इसे perpendicular ओइने हायरमेना अदि सो e dot b दी क्या दाम तो हेरो E dot B क्या था हम तो हेरो since they are perpendicular to each other so E dot B will be क्या था होगा 0 number 1 आई सीधे हम सोई बम तौरी से कहीं नोखंग ब्रा electric and magnetic field equation से इरम द्रे वो wave equation से इरम द्रे कोने इरसु याबदी याई अदो आई स्वाइस दम ते इहन निंगे है बा ये वो कोने सीधा पीरी से electromagnetic wave से करम बो wave नो electromagnetic wave है जो कई wave नो transverse लो longitudinal लो electromagnetic wave है जो transverse wave नहीं obviously no medium required no medium is required for its propagation for traveling है जिसे travel तौना भाई दमकता medium दरकार होई देसी में कोई खंगे transverse wave होई ताड़ी माई equation में इवम थोक तरा equation तो इरम जी स्वाइद space सन्ना बंद सिंजी what should be its equation of transverse wave ऐसे कितना चिंदों माले जे नोइना खंगने इसाना जगह चान अब इसलू आई सीधे इसलगे सीधो इगे इदी लास्ट equation of transverse wave है देन equation of electric and magnetic field electric नंगी E गी and magnetic field B of electromagnetic wave क्या रबो lead हर का स्माइल इज lead नंगी electromagnetic wave travels along नंगी z axis लोम दमा से travel तौरें खलो z लोम दसा तारगदी then electric field vector कदम तो ले रमनी electric field vector हाई तारगदी it should be along कदम सत्तो बहरो E नोट हायरजी मागी peak value अदुगा सीधा sin हायरगा ओमेगा t positive along positive u plus x positive x from the set target omega t minus coefficient of t का coefficient of नंगी ngasai z तुगा opposite होने का तो positive सकी हटी wave तो तम बदो sin omega t minus kz अदुगा electric field सिना कदम बे direction दे लेतो नो I दा x दा ngasai diagram एक खिबदो ngasai diagram एक खिबदो it should be along x अदुगा magnetic field ना y then only नंगी z travel तो दो electromagnetic wave ना n हायरगा magnetic field की मागी b नोट लेरमनी
Sine hairo mai omega t electromagnetic wave to the always j along the satawni adu magnetic field je kadom na mana oscillate tawdo is along j ke endarabo sida yauriba omega ji kaino frequency ni khang leire j in a direction of the wave leire k ji kaino hairo what is this k angular wave number haibadu angular wave number which is nothing but kari 2 pi divided by lambda lambda is in a wavelength lambda is in a wavelength yaraba good wave the tamgiba sing dunida ate kemate n hairaga electric field ka magnetic field magi magnitude ki relation to kaino e node haibasi kaiga manaba b node c times b node c times b node this is the relation yareko c bao da koi padama loshale we can solve question based on this sida base of question ama koi hot pa yare sida base of question kon koi loi hot pa yani so this is the first part this is the first part theory am daga tak thagi ye adu question pun hot se yabra theory am daga tak thagi ye adu pun question hot se yabro yabro so last tharo topic ama displacement current so final topic displacement current displacement current displacement current so koi am kahina details ka dita roi ko displacement current have it is not an actual current see kahin ba it is not an actual current not an actual current see actual current ate no flow of charge no flow of charge is involved charge flow tawduma involved tawde but it can produce phenomenons it can produce phenomenons that are produced by conduction current that are produced by conduction current so conduction current harga nakoina IC haraje whatever current nakoina hojik fawda tamgibadu whatever current so far we have discussed natrus ma is current due to flow of charge flow tawna number orga lakpa current to koina conduction current kaure conduction current यार वो IC and C is never actual current this is the actual current this is the actual current this is the actual current real actual or real current but nangi displacement current hai basidi it is not an actual current but phazari di kaino haraga di it can produce phenomena that are produced by conductive currents that is displacement current can produce nangi magnetic field never maru ina sini ko koi tamdu se it can produce magnetic field and the formula of nangi magnetic field due to displacement current id is same as b due to nangi conduction current ic conduction current produce over magnetic field ki formula ma'am lai hidana adu sida loin sina bai sida khoina khanga daba nangi sida khoina se relation macham tang hage je so mane cylindrical wire ma leremen khalo sinangi current am khog uniform current am khog smai chelen kharo current am chelen khalo magi axis tagi radius r ni capital R hai zira akoina sida khanga daba I selapa kanda magnetic field gi magi relation am lai hibu ningsing bro B along with R sinagi R equals to 0 duma sida laire that is axis ni this is the axis too adu sin R equals to R that is surface too adu sinagi R less than R inside too sigi graph so koina straight line am sida laga sumaina ga sat khibu ampere sakide loga pa laga yarabo there is a P at the surface so for R greater than R
that is outside r less than r that is inside. Now, give the nation, bro. Now, B is maximum on the surface. Surface the maximum we can to give it. Yarebo. Now, the sige B is command E inside the that is r less than r. Now, magnetic field have at inside point the ko r less than r. B has a kagamane mu naught I r divided by 2 pi r square. Chumbra se mu naught I r divided by 2 pi r square. I see chumam gani khalle no harap cross it toro. See relations I displacement current si na bayai hiding bani ko. Magnetic field I see concept macham tam is no the hayang kaur maga di haidana. Tak pani I object sina doini have tak pani atay day tak tre. Sinaru dong ka itaw. So displacement current have it is not an actual current. No flow of charge is involved, but it can produce phenomena that are produced by conduction current. Example the magnetic field pudukpa ngami adu magnetic field ki formula conduction current ki formula zamane conduction current ki mohota id sila lore atopa mana displacement current ki definition se p3 what is the definition of the tool is displacement current id is produced by nagi changing electric flux. अखोई यूनिवर्स हम सिमेट्रिकल ओइसन हजे जिन हाइरेको करियुंबा करेना मैग्नेटिक फील्ड पुथो ngमतारगदी मैग्नेटिक फील्ड न जो करेंट पुथो ngमदोन है नत्रो सो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स rate of change of magnetic flux can produce kari nangi electric current electric field ado itadi the question is can changing electric field produces magnetic field ne changing electric field produces magnetic field. The direct hacker nangi magnetic field produce ovana tabako. Changing electric field na magnetic field produce avi jai. Yar wo karam among dano displacement current hana putwe harga. Yar abo good. So sida ko na displacement current have is produced by changing electric flux. Kosan electric field hagra mane electric flux. So ID have a karigaman had epsilon naught d pi e divided by dt. Never forget this. Where d pi e by dt have a rate of change of electric flux. Rate of change of electric flux. This is the rate of change of electric flux. Then never forget this. Displacement current formula se the next question is important point है हम तो थारो से number 1 displacement करेंगा नगी ngасagi conduction करेंगा अनि से माना बसु याय EU IC conduction current and ID displacement current may or may not be same for capacitor in charging and discharging condition capacitor while charging and discharging है while charging and discharging in a capacitor for capacitor while charging and discharging the ID है बसीगा IC का जमाने सिमा कावनु सिया कोई details इरखी तो इन्हें क्वेश्चन नहीं दूसरे number 2 नगी ID at a नगी reason दा at the reason और नतर का point है रोने both IC and ID may present or only one of them may be present. हाइद अनि दुगी मरकता अमा खक्तंग प्रेजेंट तोबई हैबा हाइद डिस्प्लेसमेंट लेडी नंगी कनो लेगेदौनी कंडक्शन लेतारदी डिस्प्लेसमेंट लेदौनी हैबा लेते अनिमक प्रेजेंट होबे याय अमा खतंग प्रेजेंट होबे याय कंडक्शन दंग लेरगा डिस्प्लेसमेंट लेतबे याय डिस्प्लेसमेंट खक लेरगा कंडक्शन लेतबे याय काउनो को से at the region or point both IC and ID may present may absent or even only one of them may be present. So IC लेरेगा displacement current लेदौनी displacement current लेरेगा IC लेदौनी हैबा compulsory नते अमबक लेबिया displacement current का नगी
conduction करेंगे मानव या मानव या but for capacitor while charging and discharging ID is equals to IC नखोई सिलेबस यावरिदि कैपेसिटर खकिनेब कैपेसिटर खकिनेब अदुना कैपेसिटर ददि IC गा ID गा ज मानै अन मान है डिस्प्लेसमेंट करेंट हंगतारदि they are asking IC conduction current पुथोल ओरे यार अबु अनंद थाजी थारो displacement current inside the capacitor displacement current inside the capacitor displacement current inside a capacitor so capacitor amagi manung da nangi displacement current kya ta ga yengo sida khoi sumaina circular plate loge ko circular plate oina dum longni se sida nangi source am khak pi yaraba b haidana now sigi plate sigi my area a hairo my arapana d hairo ai khara khara nangi summary oi kari oi e ko mapanda hojik charging torikanda while charging and discharging mapanda current cheli se conduction neba conduction ni aduga sida displacement is zero ne aduga manung sida chen do sina karino nangi displacement ne id ni aduga nangi I sina zero ne mapanda cheli sina IC aduga manung da cheli sina kari id ne IC is zero inside so outside capacitor ki mapanda IC not zero ID zero inside capacitor IC 0 ID not 0 and remember IC equals to ID in the capacitor while charging and discharging once the capacitor is fully charged करिंगबा capacitor fully charged ओइग्रबा ओदि no more change in field no more change in electric flux inside no more change in electric flux inside the capacitor that is d pi e divided by dt is 0 never so id becomes 0 so displacement current je karam kan takatang lakani hadi while charging and discharging if kariguma nangi kariguma head full oigraba yarabu capacitor to full oil eraba fully charged oiraba no more change in no more charging no more change in current no more change in electric flux so no displacement current si kawun of the inside while charging and discharging the inside the capacitor do the displacement current flows id flows name displacement current flows name due to this magnetic field b produces inside nangi capacitor akoina hanjin jin hai sini ko nangi charging discharging tawrikanda nangi id flows ni due to this electric and magnetic field produces the id inside displacement current inside capacitor can be seen as nangi current flowing through a nangi cylindrical nangi pipe amakhakta cylindrical pipe amakhakta nangi current chen buga jam mane haba asai kone sana harab ye khibadu haibudi nangi ngasagi sida dix su sida leire adi nangi capacitor ki plate tu leire and sigi sida sumaina imaginary over surface jam samjalaga adu sida kai male se cylinder malaba cylinder sida nangi ngasagi current do sumaina cell ko jam mane haba sumaina sen bai type to koi ugan haba यार वो आई दी लो सीधे सेल को जमा करे अदु इताड़ी मान हयंग हायरे से डिक्स टू की रेडियस हम लेंगोनी तन आरडा अदि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पुतो हाडी एट द पॉइंट समवेयर हियर पी को पॉइंट नंबर लौरे अदुगा सिगी नगी एक्सिस सिदगी स्मॉल आर लापा मखक मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी से करिगा माननी न सिगी जगह से आर लापा जगह दा म्यू नॉट I d r divided by 2 pi r square ने
खो से so magnetic field kata ida maximum होइगनी B will be maximum at kata ida haro at a surface imaginary surface of imaginary cylinder की surface to the imaginary cylinder की surface to the B is maximum होइनी and at 0 at the axis लो की 0 होइनी but need 2025 ता axis की value is 0 होइरो है ना जो high अदुना सी कमाई इदो नो खोई से हसी हरम तंग नंगी कखलो इरमगा कौ axis is 0 होइदौनी but need 2025 ता सी 0 होइरो not 0 everywhere हारगा म पीगी अदु चुमहली हरब को 0 होइबम थोई को जा 0 होइबम थोई यारे so it that's it यारबो सिना यारे क्वेश्चन यंग से आई याम फजबल लो में इद्रिये m 4 amperes law 4 amperes equation in using 4 amperes equation for electromagnetism याम फजबनंगी amperes की लो मरी खक लगी होल्स की लो मरी सिना नंगी होल electrostatics magnetism लोन कवर तौदोइने यारबा electromagnetic induction लईबा मयाम सिंग so equation मरी तुम थाजी 4 Maxwell's equation number 1 Gauss नंगी theorem और Gauss law in electrostatics सी मैम जी मैक्सवेल की इक्वेशन नाकते नहीं रखो लौनी को कमाइन ई बसे Gauss दा E dot ds सी कई का मानवा नंगी q enclosed divided by epsilon naught q divided by epsilon naught यानी बस है गुड नंबर 2 q दंग इजी है q enclosed ना सन खंजरो हाई रिवर सेम Gauss laws in magnetism the synergy E dot ds that is net magnetic flux क्या नेबा 0 next up Faraday's law of electromagnetism Faraday law है भाई आटे के नो दी phi magnetic field rate of change of magnetic field है जो क्या माना बा नंगे induce electric field जो कोई स्माई इबे आए नंगे integration of E dot dl है इधर integration of E dot dl यार रबा good electric field नंगे induce EMF ने कुछ ना induce EMF E से ना electric field यार है last displacement current lies इसी की equation से दगी नेबा नंगी एम्पियर्स लो हैबम लखिद्रा एम्पियर्स सो नंगी मॉडिफाई तौरीनेबा एम्पियर मैक्सवेल्स लो हाइदना एम्पियर्स लो खतंग हाइ तागदी b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट i हाइबदुनेबा सी खक इरगना एम्पियर्स लो बट मैक्सवेल ना सी करेक्शन तवेबा i हाइबजे कंडक्शन खक यादे डिस्प्लेसमेंट जो यावदौनी हाइदना So the equation is B dot dl equals to mu naught haragane I total I conduction plus I displacement. Yandarabo and sida conduction to the are displacement se karige maneva epsilon naught d pi e divided by dt. Never forget this. So these are the very nagi famous Maxwell's equation in electromagnetism. Gauss law in electrostatic in magnetism. Faraday's law and last Ampere's Maxwell law. Modified form of Ampere's law. That's it. यार question was अहानबदा कोई एनसीईआरटी की क्वेश्चन हानु होके को एनसीईआरटी की क्वेश्चन हानु होके एनसीईआरटी की क्वेश्चन हानु होके होलजी हौजिक ताक्रिबा थ्योरी मैम जिन मै हारब रिवाइज तौगो सर ngasi adum loishange aduna khoi kitang thuna tabra gyan tadrabra amtang yenguko sir yarin kai noi gyan tanaba khoi sequence ta phajana tangai de honabani but no yengas
yan tari wam tang di haibiro YouTube de yengi bam khai live class yengi bam khai yan tari bo yan tanari bo tahudra bom ta ambok tahudra bo tan khreda ambok yan tadra bo ithanda yan tar tora jala okay sir question amani what kizi ngasi lora ngasi lora chatu hindi chatu bi wala to mo yar yar to mi tanu aro tara mo aro mamo tum tu paisa no no now how razi a plane electromagnetic wave of frequency travels in a free space along the x direction. At a particular point in the space and time, electric field period. What is B at this point? Haiba jagada B kari oini haba. B gi nagi equation putoksi. Electric field gi duma mana period sini haidana ko. B at this point puto hai. Sayung given the electric field habaji electric field je kamai p no mais e naught male ko electric field da mana p ji 6.3 har ga maje j ke lomba direction p ni magi ji I think this is e naught ni ko man pinning is e naught pinning ini e naught pinning ini my frequency ke kem half 3 mais so e naught se e naught that is peak electric field ki value is 6.3 ne whatever my unit laser then ado itara ga di e naught to kari b naught to kari ga manum thoi B naught है E naught by C ni so E naught to the 6.3 ni C the 3 into 10 to the power 8 mana kanu higher na say free space higher na so 3 na sida multiply 30 divide 30 2.1 into 10 to the power minus 8 Tesla so this is your electric field but magnetic field की direction करी हुई नहीं what about the direction of magnetic field direction of magnetic field करी हुई नहीं हरो B naught to the sida लेरे माई direction दी yung hauzik E dot B ji punja le harga direction of electromagnetic wave ne bata dos the electromagnetic wave to man x axis se le hara bani na I cap na thro sa I cap tahan ga dawni the electric fields in a hauzik kaya ta kari direction wa khirba z direction so z ga kana ga cross taroga no I ta do z ga k ga cross taroga so direction of B should be z axis it should be z axis it should be z axis तो क्या देमें यार it should be z axis यार अबो यार hang option दुगी मतुंग इना खोलू रो and direction is z axis ने तंग ले हमको पला आगे वाह यार अबो यार next question number second question the magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by hangdi nakayam sing pire the magnetic field y rom the sale ju haire 2 into 10 to the power minus 7 unit ni Tesla sina sin 0.5 into 10 to the power 3 x laire plus 1.5 into 10 to the power 11 tini yengo sidege khoin kali khange
नंगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिसन नंगी बी नोट लेरे सिगी एक सिना डायरेक्शन ने बट हनकती कइदौरे कोफिशिएंट ऑफ टी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अनि से डायरेक्शन सब मानरमिन अनिमकी नेचर साइन सब मानरे प्लस ngakतनी अदुना डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी minus x that is minus I cap ओइरने सिबो खंगो b नोर सि लेरे अदु सिदा यावरि मैम जे कइनो हारो सिदा यावरि बसिंग जे कइनो दिस इज k ने दिस इज योर एंगुलर वेव नंबर k 0.5 into 10 to the power 3 अदु सिगी सिना कइनो ओमेगा so omega is 1.5 into 10 to the power 11 यारबा radian per second what is the wavelength hange using k हाइबसिदी 2 pi by lambda नेबा अदु lambda पुथोकेडी 2 pi by k k दु कैन होजिक तारिजे 0.5 into 10 to the power 3 so 5 na sida divide tordi 4 तादोइरा 4 pi into 10 to the power minus 3 that must meter आई सुमाइन सुम इगे ऑप्शन दो मतुंग इन खोलरो pi do 3.1 3.14 सिंजलरो you will get your answer यारे को यारे k दुमा पुथोए सिदा k दुमा पुथोए this is your roman number a roman number b दा okay am n हर का frequency पुथोए माने frequency दी f नि को ओमेगा हाइबजी करिगे मानरबा 1.5 into 10 to the power 11 गा रेडियन पर सेकंड देन माना फ्रीक्वेंसी पुदो हाइडी ओमेगा ओमेगा हाइबजी 2 pi f का मानवनी सो f will be omega divided by 2 pi that is 1.5 into 10 to the power 11 divided by 2 pi whatever answer तावम दोको ताजरनी this must hurts याराद्रो यारे next write an expression for electric field है एन हर इलेक्ट्रिक फील्ड ई गया है डी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग कई डायरेक्शन ओइनी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से माइनस आई ओइदौरेबा नंगी ई डॉट बी हाइबजी होरेन माइनस आई तादोरेबा माइनस आई अदुको y सिना कई डायरेक्शन ओहेलबा y b सिना कई डायरेक्शन y ने b सिना j ने so kanaga cross taunare harga minus I tado no nangi k ga so k cross j cross k da I ni the k cross j di kano minus I so e should be along positive z e should be along positive z so e gi equation e gari e not harani sign mangal laibam kai de karim kahen ganu 10 to the power 11 t yaraba good so where harga e node se kya gamana e node har d c times b node c d 3 into देखिए को c is a speed of light in the medium ni c is a speed of light in the medium ni speed of electromagnetic wave in the medium c is a vacuum oiramgani have a compulsory nate vacuum oiram darasu yai vacuum oiramni oiramoy asi kan confuse tabida khoi kaino coefficient of t divided by coefficient of x awudu coefficient of t divided by coefficient of x so t की coefficient क्या नो 1.5 into 10 नंगी 10 to the power 11 divided by coefficient of x क्या नो 0.5 into 10 to the power 3 that is 3 into 10 to the power 8 meter per second luckily manner में but not necessary अदो हाई स्पीड हाई कांदा सी coefficient of t divided by coefficient of x सिना दौबा कया तानी c सिदी 3 into 10 to the power 8 तारे b नोट ना 2 into 10 to the power minus 7 so the answer is 6 into 10 to the power 2 ni so therefore e z have z 6 into 10 to the power 2 sine of 0.5 into 10 to the power 3x plus 1.5 into 10 to the power 11 t this is going to be your answer yan dari ba menoy bo abo khumuk tri kaino loi tungra jalo on tormaga yaudra bo 2-0 2-0
Next, figure shows a capacitor made of two circular plates, each of radius, my radius period 12 centimeter, and separated by my distance period. Separate the 5 centimeter. My radius period r equals to 12 centimeter. The capacitor is being charged by an external source not shown in the diagram. Diagram the yektre man pidre akoi pisal lore keno. The charging current is constant and equals to. See the live charging current had a conduction current which is 0.15 ampere. The man also kari hariba. Calculate the capacitance and the rate of change of potential difference across the plates. Capacitance adi ke mane epsilon naught a by d na throw provided air fill oiren lorga. Epsilon naught have the 8.85 into 10 to the power minus 12. Area the pi r square r the 12 centimeter 12 into 10 to the power minus 2 ka whole square divided by d the 5 centimeter 5 to 10 to the power minus 2. Sige calculation ji ay nui na sada to hanninge na traga calculator sina sira kadai bodi torong bay yari 8.85 divided by 5 into 12 square 144 na tro 12 yare ko into 10 to the power kya no lag to ise minus 10 naman ne sige minus edi minus to sila ani dana adu di pulo punja le haraga minus 14 ta do ram yaraba good ferret क्या तादो मान ले दो दे ऑप्शन जो पी दे दिसर कैलकुलेटर सिन आगे को 8.85 into 144 1000 so 1274.4 into 10 to the power minus 4 minus 14 per es mais mais um atai kem tawro no n har ga mana rate of change of potential haben we know ko na khange nangi charge stored have as a q equals to c v na tro adu sira differentiate awradi dq divided by dt equals to c the constant aduna dv by dt dq by dt is I na throw I equals to I conduction higher I displacement and you some man any higher capacitor di c dv by dt so I can man a rate of change of potential difference put hardy I c divided by c never I c the cano 0.15 divided by how's it tarki with 1274.4 into 10 to the power minus 14 sorry hai yare I'm someone great tar is always tabum ditwe यार अब नियम से तंग खंगरो वैल्यू से मान हेंग अराइब माइन पिजर कनी यार यार अब yang washing gre so mana hayang change of kai legre change rate of change of potential difference harak taraga di nangi se q equal to cv dagi saro ba q equal to cv differentiate tawro adu c dv by dt differentiate tawkan tarak to ic ni capacitor dadi sidar lakwa ic duga sidar lakwa id duga ani du zamane habani hagi dane hagi bani yare good so c dv by dt so dv by dt will be ic by c yarabo obtain the displacement current across the plates. So displacement current the kariga manaba IC for capacitor while charging and discharging. So capacitor का IC का माने खतंग है उसे IC का तंग माने है उसे तो क्या तारनी 0.15 एम्पियर का माना रहा है very simple. Obtain the displacement current across the plate. Okay, is Kirchhoff's law. जब statement में जाओ is Kirchhoff's first law, rule, that is junction rule though, valid at each plate of the capacitor hai yes since nangi id equals to ic for capacitor ki disa mana bani na so nangi I incident duga I outgoing duga zamani implies nangi Kirchhoff's first rule, that is junction rule, is valid. So lakhibaga thokhibaga manaradi Kirchhoff's ki law do valid oi habe yarabo yare kai do beno si manai high rise Kirchhoff's ki rules valid oi high rise current id ka ic ka chap manai chap manai
ꯌꯥꯅꯔꯤꯕꯣ ꯁꯤꯕꯣ? ꯌꯥꯔꯤꯕꯣ ꯌꯥꯔꯤꯕꯣ ꯌꯥꯔꯤꯕꯣ? Next. A parallel plate capacitor made of circular plates, each of radius r, has a capacitance period. Larani Karasina. Capacitor is connected to 220 volt AC supply with angular frequency period. There is 230 volt, aduganangi 300 radian per second. P Rizimana voltage are P 30 V RMS ni Kauganu Shokwe. Hansin Kange Kaim Palam the RMS. What is the RMS value of the conduction current high? अखोइना खंगे सिदी LCR सर्किट की दो IC हाई तार हनक दी वोल्टेज से मा मथंद द सप्लाई तौरे अतई केम याउद्रे प्योर कइने बजे प्योर प्योर कैपेसिटर द IC हबजे के मानई BC divided by XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस इदी के मानई L ओमेगा अखोने it should be equal to के मानबा 1 by C omega. 1 by C omega. Understand, Toroba? Good. So IC it is equal to BC into C omega. That's BC. Ako na sida puthoy sa RMS ni RMS or mina B do RMS or ni B do RMS or ni. Yeah, Rabo. Now the BC di kya tar hai 230 C di kya no 100 nagi into pico gi 10 to the power minus 12 ko minus 12 omega di kya no omega di kya no 300. So the answer comes out to be 690 into 10 to the power haro. Sige 2 gadi minus 10 ga 2 gadi haro 10 to the power minus 8. Yeah, Raba, this much ampere. This much ampere. So this is your conduction current which is also equals to karega displacement current ka. Chumbana tro. XC habaji 1 by C omega gani adunanagi say yare chumi. Good. Next. Roman number AC later. Roman number B, what is the conduction current equal? Is the conduction current equal to displacement current higher? Yes. ID should be equal to IC. C, the determine the amplitude of B at the point 3 centimeter from the axis between the plates. See axis see axis yung sa hypothetical oiba koy sida cylinder amakak sabi yare. Sige axis kayam lapa jaga 3 lapa. Pull up sige radius idi kya no 6 centimeter. Radius is 6 centimeter. Ade somewhere swai dana tro. Ade sige nangi magnetic field idi magnetic field add si point P hayu. P is ka manaba mu node haraga nangi I do the displacement currency no ba. Aduga sida nangi R divided by 2 pi R square. Mu not have a 4 pi into 10 to the power minus 7 displacement current is silare values you tari am sound idea farak tan taris ke do r 3 centimeter euro divided by 2 pi r square no 6 square 6 into 6 arrow so what was the SI unit irambana phani 10 to the power minus 2 sina 10 to the power minus 4 kakhan na khona tawraga sidanagi 2 amadi hinghallo 3 na sida 2 hairo 2 to the ka 6 na sida ka di 6 1 hairo 6 1 6 5 13 6 5 30. So the answer comes out to be 115 into 10 to the power minus 4 mathak sala di plus 2 ka sige di minus 6. Yeah, Rabbo? Good. It is 0.115 into 10 to the power minus 3. That is milli nagi Tesla. Chumbra te yung ko calculation si may isa na chumbra yung zero. Chumbra yung zero. Hay gadro si question je nagi displacement current do na maram oire harga magnetic field puthon ba conduction ka displacement करेंगे मानब्र हंगबा then RMS values in hangba yani na एवं थोक त्रो na sida ko na sinari ba concept mayam sing se combine tau tor ga sinara bani paja paja question ngak tan ni
adagi ko adagi aina ko kitang sana swaida soibam leire swaida soibam leire soibam leire soibam leire ai hoju kada realize torokpa kadang semdok sing ako masa mamang da theory da kamai ta ki theory da displacement da kamai ta ki aina ngasagi sigi formula iba kanda nagi ngasagi si imaginary oba cylinder am yo adugo point p is my magnetic field putokan id is no hagi baze id should be this is the sida scenery ba id is peak value of id oido ba same to isalu rms not there, it should not be the rms, it should not be the rms. So see formula pan with the scenery by IDs here. This is the peak value of the displacement current. Peak value of the displacement current. Ngasa ko na displacement current inside a capacitor hai na thabado aduda. Ai ko. Hauji du da sarna kitang soibam tawre absu kitang soibam tawre. Kari no do. Aina sida scenery by IDs karamba I we don't know. See IDs karamba I we don't know. It should be the peak value never. This should be the peak value ne. Peak value we don't know. अदा कोई ngasai id putogi bududi sida putoi sida rms value ne, this is the rms value ne, the rms value do koina pick to on ge da koi ke dom da ka wai divided by root 2 ne, divided by root 2 ne, and somewhere in the 690 into 10 to the power minus 8 sida somewhere swai sida ke do ga da ba sida root 2 madugi root 2 do ai swai da divide torage root 2 yarabo. अब अखोइना सिदा कैदोम दका ओइरी मखादा रूट 2 ना डिवाइड तोम दका ओइ रूट 2 ना डिवाइड तो बसिदि करिगा माने 0.73 हरब तादा ने 0.7 हारो ने लाइन ना 0.7 हारगा मल्टीप्लाई तोरो अप्रोक्सली यारबा दिस मस्ट टेस्ला तादोबा 0.7 मल्टीप्लाई तोरो क्या ताने दुदे 7535 हारो 717 हारो जी 10 तारबा 8 तारनी 8 tarni. So it is 0.8 node 5 into 10 to the power minus 6 Tesla approximately my taramani. Section low sana kitang soge taurise. The displacement current that we are going to use here is the kari peak value. Peak value. Peak value. DC or madi kashukai taba. DC or amtarga di my value to constant ba. The AC or Rabanina Sida Sina current should be peak value. Peak value. A charged particle oscillates about its mean equilibrium position with the frequency Gp. What is the frequency of the electromagnetic wave produced? Obviously 10 to the power 9 hertz. Frequency of the electromagnetic wave is equal to frequency of the source. High 10 to the power 9. 10 to the power 9. Next, the amplitude of the magnetic field part of a harmonic electromagnetic wave is period. What is the amplitude? What is the amplitude of the electric field part of the wave? Electric field की amplitude is C times B दोनों ना C दी कहीं 15 में ना okay 15 ते पल्ली vacuum पल्ली 3 into 10 to the power 8 हारो B नोट की दी 510 नैनो नी 10 to the power minus 9 अदो इतारे माय unit like जरनी ball per meter. So 3 na sida multiply todi siga 9 siloi kagna grani 153 ball per meter. 153 ball per meter. Very simple. Very simple. क्या रे वो? Very simple. Next question. Suppose the electric field amplitude of an electromagnetic wave is amplitude period and that its frequency period mega निको से determine B node omega k and the lambda. Find the expression of E and B. Given the curricular period, electric की amplitude peak value period 120 Newton per coulomb और ball per meter unit जमाने. Frequency period 50 megahertz, that is 50 into 10 to the power 6 hertz.
B naught पुथोए A दा B naught हाई तारगदी कइनो E naught divided by C C frequency pire माना medium दे कहीं 15 अदुना अखोई नगी C दुनुम लौरसी अदु क्या तारनी E naught हारडी 120 divided CD 3 into 10 to the power 8 3 ने सीधा 40 into 10 to the power minus 8 यार बस है टेस्ला then omega है बस कहीं का माना 2 pi f का माना so 2 pi into 50 into 10 to the power 6 which 100 pi into 10 to the power 6 नगी radian per second then k है बस 2 pi divided by lambda नी lambda सीधे मुक करेगा माने ये wavelength है बस speed time frequency ना तरो ये तारबो kongko से wavelength length hai target the speed into time v by f oido chumbra adu yar sidai 2 pi har ga kai be yare v lambda gi mota v har ga f that is omega by k omega by k ko iram kai kai ko iram su yaw jani da okay yare samai chalo re omega to kaya ta raba hojikada 100 pi into 10 to the nungai gidere da it should be v neba omega by v v have a speed of light to erani c dum iro c dum iro c dum iro c dum iro the omega the 100 pi into 10 to the power 6 c na 3 into 10 to the power 8 so the answer comes out to be 3 na the ko 3 na kak 33 so 100 by 3 pi है ना तुम थम की चीज है into 10 to the power minus 2 गंदारबो यारबो यूनिटी रेडियन पर मीटर रेडियन पर मीटर रेडियन पर मीटर यार नेक्स्ट करी हंगी लेमदा दी ngसाई जमार c by f नेबा सिंजल रोजे ताजरनी लेट्स राइट द एक्सप्रेशन e हाबजी करी माने दो e जी करम डायरेक्शन द चटपनो डायरेक्शन दी कहीं पी दबरा डायरेक्शन के कहीं पी दर माने अदुना डायरेक्शन जो एज्यूम तौदे यारो ने दुदा e जे सपोज x लोम द चल लजी अब तड़ी नंगी e नोड sin ओमेगा t माइनस के z इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना z चल लो के z अदुगा सीधा यार नंगी z से नंगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव so e नोड की वैल्यू संजलो ओमेगा वैल्यू संजलो के वैल्यू संजलो यार b दु करिगुंबा e दु ना x सलन तारगदी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेद तानबा b दु y दे सतारे b नोड हारगा sin ओमेगा t माइनस के z ऑप्शन पिरपदु दे खल्लुरो यार ऐसे नेक्स्ट in a plane electromagnetic wave the electric field oscillates sinusoidally at the frequency period amplitude period what is the wavelength of the wave wavelength है lambda है ताड़ी कहीं के माने नसागी दो नहीं नसागी speed divided by frequency दो so speed क्या नो 3 into 10 to the power 8 divided by frequency दी 2 into 10 to the power 10 to the power 10 निको 10 to the power 10 अभी क्या तारनी सीधी 1.5 into 10 to the power minus 2 meter यार बस है good so it is your wavelength ihan hambagi then next what is the amplitude of the oscillating magnetic field so b की amplitude क्या के माने नंगी e node divided by c नी e node क्या नो 48 divided by 3 into 10 to the power 8 tesla so 3 ने सीधा 16 into 10 to the power minus 8 tesla so this is your magnetic field यागद्रो यागद्रो
Page number 105. Page number 105. Question number 1. NEET 2025. Electric field की मागी expression पीरे EZ है इतना 60 cos 5x plus 1.5 into 10 to the power 90 volt per meter. Here 60 was a E node ने अब X in नगरी X in नगी direction ताक तो इन्हें electromagnetic wave की. So direction of electromagnetic wave करी वही नहीं हरो. CD plus oiramina, it should be negative x axis or negative x or never negative x. Adu electric field na z akoina khangya e dot b hawazi em wave ki direction ta dongi. Em wave sina minus I tare electric field sina nangi k tare. Adu kya tarne haro? Nangi k b du kai taramani z da. Yarabo j cross k do I tabani adu k cross z da through minus I ta do so magnetic field should be along. So B should be along kadom dahiro nangi z axis lom do oidoni then adu e resi bz b node han is b node sidi e node divided by c ne ba e node is 60 tare c na c di ngasai c do speed to ngasai e ba zamani c hai ba kari nangi coefficient of t divided by coefficient of x. So coefficient of t do kya no 1.5 into 10 to the power 9 x kina 5. So 5 na sida kakta tari 0.3 that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Luckily taram में vacuum gidu. So tani haba compulsory na teko section lu. So kya tani do 3 na sida 20 that is 20 into 10 to the power minus 8. यार हबा that is 2 into 10 to the power minus 7 Tesla. Therefore b do along z oirani bz should be equals to 2 into 10 to the power minus 7. Manung de kai mo hongan ganu. Ngasai sin ibani mana cos ibani karisu kaide. Yarabo Tesla. So this should be the expression. This should be expression. Low yarani. Then page number. The questions are dum lo shangrage ko. Na hoji yenga farak tare ko na yenge tam na yenge har gazu sargyan ta nasi makhadi lo shangrage last oirage ngasina. Page 106 question number 14. Question number 14. A parallel plate capacitor of capacitance period 20 microfarad haidana. It's charged by a potential source whose potential is changing at the rate dV by dt to period 3 volt per second haidana. The conduction current through the connecting wire and the displacement current through the plates of the capacitor would be. Akoina khange for capacitor dadi I C ga I D ga zamani yarabo sim akoi khange. Then also akoina khangwada q haibaside q di c b ni differentiate tawro dq by dt equal to c dv by dt. dq by dt is the I conduction current duni c dv by dt. C to mana 20 microfarad period dv by dt na 3 period. So this is 60 into 10 to the power minus 6 ampere. So therefore id is ic ga mana banina 60 into 10 to the power minus 6 ampere. So these are the conduction and displacement current. So board is 60 microampere, board 60 microampere, animal 60 microampere. Option number B. Question number 18. Question I last last question. Last question for foundation. Last question for foundation. 2015 की NEET की फरे लोशलसी को रिवीजन है हम लगी दो रिवीजन द कोई जानता ना मुक यार बा नहीं वरी साना का खोट के दबा जो साना से radiation energy E falls normally on a perfectly reflecting surface
perfectly reflecting surfaces sumaina nangi handore momentum transfer habaneva change in momentum have kai mane sida sakiba p1 p2 p2 zamane hayadana twice p which is p1 ju e by c e gibani p2 ju e by c gibani twice e by c ne twice e by c ne so the answer is twice e by c option number a ya bro ya bro yaribo last time tang habiramoda yari ka habaduma yadre ka habaduma yare ai lo lage sida yarabo yare so foundation class is finally concluded ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ ꯐꯔꯦ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯦꯡꯅꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯗꯦꯠ 9ꯗ ꯁꯣ ꯗꯦꯠ 9ꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ ꯁꯣ ꯇꯤꯜ ꯗꯦꯟ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ ꯑꯦꯟꯖꯣय ꯌꯣꯔ ꯂꯥꯏꯐ